Good morning, dear students. I am audible. Good morning, sir. Thank you. Very good morning. Welcome to online OMDP class. Uh, yes, um, I hope all of you are doing well. So, coming back to this OMDP session, we have made a few discussions now in the previous classes related to, in particularly, the application modeling. Okay, in particular because the concepts related to domain class model is, domain models is over. So we are making some discussions related to the application models. So with all this, today we are going to make some discussions in particularly related to domain state model, because in our previous sessions we have made discussions related to application interaction model, in particularly handling use cases, what we can say, or what we can say, we can how to handle the sequence diagram scenarios and all these things. So now today I will make some discussions related to application class model and as well as application state model. So what is a state model? I have already explained all these things in my previous sessions. So there are three types of models: class model, state model, interaction model. So state model is a model which gives information about the current state of an object. Okay. So example kuda nimage kottide, you people are in a learning state. Something will happen so that you will change your state from learning to earning state. So that is something which is happening is a campus recruitment. So considered as an event. Okay. So a event is a one which stimulates or which triggers a given object to change its current state into new state. So now how to draw these state models, how to draw the state diagrams, in particularly in application models, is what the concept what I have to discuss today. With all this, I'm going to share the PPT, dear students. You can go through. So can you see the PDF, dear students? Yes, sir. Okay. So now, so how to use the classes means in particularly, suppose you have a use case diagram. The scenario what I am telling you is, the context is, you have a use case diagram. My question for all of you: can you generate a class diagram? Can you extract a class diagram using a use case diagram? So that is what the concept here is. Okay, that is called as a analysis classes, means extraction of classes using a use case diagram. So now you can see the example over here. The diagram shows the classes participating in the register for a course use case. So a student wants to enroll, register for a given course. That is the context. So we have a use case diagram over here. So in this use case diagram, the stick diagram, okay, the stick diagram represents the actors. The ellipse always represents the use case. So there are two actors here. The first actor is a student. The second actor is a course catalog system. Means the system, the operator, or the person who is handling the databases of the course registration system. Okay. So a student, what is the use case he can perform? He can register for a course. With respect to a given course, he can enroll himself. For example, you people, you have joined MCA course. So how you have joined? You have followed a process. You have applied for PGCET, then you cracked it, you obtained some rank. Based on that, you got seat through the KEA, Karnataka Examination Authority. So that is the process of registration for course. Okay, and this can be done with respect to a catalog system. Means university will always maintain a repository in the form of a databases. So all your information will be there in the database, in the video. Okay, so just like your name, your USN, it will generate a USN, then your address, your mobile number, first name, second name, okay, email ID. So everything, caste,
So all this information will be there in the course catalog system. So now the thing is how to convert or how to extract some classes, in particularly the boundary classes or control classes. There are three types of classes. Okay, if you consider interaction model, in my previous classes I have explained this. See here, analysis stereotypes, you have boundary classes, entity classes, and control classes. These three types of stereotypes can be represented within a guillemets. ಈ less than symbol, greater than symbol ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ guillemets ಅಂತೀವಿ. So these are called as stereotypes. ಅಂದ್ರೆ ಇದು boundary class, entity class ಅಥವಾ control class ಅಂತ separation ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. So that is what we have to do now here using this use case diagram. Now suppose, see here, a student is an external entity, yes or no? Yes, Student does not belongs to university until and unless he register. ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ MCA ಕೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ VTU. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ you will be the considered as an external person, or what we can say external or boundary ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, boundary classes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that is why before a student can get registered for a course, the student can be considered as a boundary, means outside. So the register for course forum will be taken as a boundary, because until and unless you complete it, you will be always considered as an external. Next, so this is the entire system. Okay, the core system, that is a control. Control means it is the main system, and this system is called as registration controller. So that is why the name, it is the stereotype for this registration controller will be taken as control. Next, we have another entity here, course catalog system. A course catalog system is once again, he is also a person, obru clerk ಅವರು. Okay, obru clerk ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. So he is also a one person who comes from outside world, so can considered as a boundary. Next, similarly, if you take student, a student is a one object which is real, which can be distinguishable, which can be considered as an object. So that is why student can be declared as an entity. Okay, entity. Similarly, if you consider a schedule, what is schedule? Means what we can say the calendar of events. VTU will give a calendar of events, commencement of even semester, then internal, first internal, second internal, third internal, next commencement of practical examination, commencement of theory examination, end of the last working day. So that is called as a calendar of events. We can also call this as a schedule, so can be considered as an entity. Next, course offering. So VTU will offer various different type of courses. So every course can be considered as an entity. MCA is a entity course, I mean entity. Engineering, in particularly so many branches, will be taken as a entity. Next, we have BArch, Bachelor of Architecture, once again taken as a separate entity. Like this, MTech programs, we have MBA programs. So everything will be taken as a separate entities. So that is why whatever the objects which is existing in the real world can be considered as an entity. The classes which can be taken from outside world will be taken as a boundary, and which is going to handle the actual system will be taken as a control. So this is how we can extract what we can say analysis model, that classes can be listed with no relationships. There is no concept of association. Only in stereotype classes we can just extract the classes. There is no question of association. Okay, so this is all about the classes, in particularly the application classes. Next is application state model. So what is application state model? So many concepts related to application interaction model. We have already made some discussions, and the concepts related to the stereotypes classes, and just we have defined now, like boundary classes, entity classes, or it may be a control classes, all these things. Next is application state model. So what is this state model? Just now I have explained. A state model is nothing but it's a graph. It's a graph where a different states can be represented as a nodes, and this
state model can be always represented by a rectangular structure, with a pentagonal tag at the top of the corner. Okay, and every state can be represented by a rounded boxes, and the arcs and the arrow lines will always indicate the transitions, or what we can say events which is going to trigger the state to change its current state to the new state. Now, what are the different steps which is followed as a standard methodology, what we can say a standard process or procedure, what we can tell, in such a way that if you follow these steps, modeling steps, you can get good amount of or good quality application state models. So the application state model focuses on application classes. The main objective, what we have to do here, once again, we have to obtain the classes, but those classes which are closely associated with the actual application what we are building. Next, augment the domain state model. Design, augment and then design a given state model. So in order to construct a state model, we have to follow some standard procedure or methodology. So what is those steps what we have to follow? First, the number one, determine application classes with the states. The first one is how to identify the classes. So I have given so many different strategies. For example, noun phrase approach. What we have already made some discussions on this. Okay, so noun phrase approach, using which we can identify the common nouns in such a way that we can separate good classes and we can separate bad classes. So similarly, we have to define the application classes. So all these things happen in the domain model, but this is application model, no? So we have to follow some different mechanism here. Next, once you identify the classes, next one is you have to identify the events, because this is a state model, you know. So state model contains states and as well as events, and there is a close relationship between events and states. So I have given an example: powered on state, powered off state. This can be done by using power turn on, power turn off. Okay, if current ಅಥವಾ power ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, we can call this as a power off state. So it will continue until and unless the power will comes back. So power coming back, the power is an event, and power on is a state. So this is the example what we have given. We have discussed this in our state model. So now that is the process of identification of events. Next, build a state diagram. Using all these things, you can build a state model. So state model can be built by using a rectangular structure with the name at the left top corner. Then every state will be represented by the rounded boxes, and you know that how to have done this for telephone. So for a telephone line, we have drawn a state diagram. Also, we have discussed a lot of information related to one-shot state diagram. Okay, we can play the chess game. So all these things we have made a lot of discussions. Next, check against other state diagrams. Once you design your state diagram, you can compare. You can compare your state diagram with some existing models so that you can optimize. Next, check against the class model. So class model is already built, you know. You compare your state diagram with the class model, because there may be some information which is present in the class model which can be not deliberately, but by mistakenly it may be not considered in the state model. So in that aspect, we can rebuild, we can regenerate a state model. So that is why always compare your model with some existing models. It may be a state model or it may be a class model. Next, the sixth step is check against the interaction model. Of course, you have to compare with everything. You have to compare your state diagram with the existing state diagram. You have to compare your state diagram with the class models. You have to compare your state diagrams with the interaction model also, because everything is a separate diagrams. So in each diagram there may be some information. That information may be lacking, or it may be not be present in your state diagram. So that is why making comparison, we can consider more amount of information. So now we will elaborate these things in detail. The first one is determine the application classes with the states. So how to determine the application classes using the states?
So here, good candidates for state models. We have to always identify the potential candidates, means the classes which have significant role. What we can say, suppose if you go back to the domain models, we have vague classes, we have redundant classes, we have irrelevant classes. So which is not defined clearly. Okay, so these type of classes we will always ignore. We will only consider good classes. So these good classes can be considered as a potential candidates for state diagrams. So once you do this, you can extract a good amount of state models by using UIs. How to design very good user interfaces classes. Suppose ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, and if you are a newcomer for a computer science field, means you will refer a flow chart. Then if you analyze the flow chart and if you understand the logic, you can design, you can convert that into a code. Similarly, when designing a user interfaces, it is always good practice to refer the user interface, in particularly the state models and as well as the even interaction models also. Next, controller classes means try to find out the UI classes. Controller means programming related classes. So this is how we can identify the potential candidates for state models. Next one is a ATM. For example, if you consider an ATM example, the controllers have states that will elaborate. Controllers and the programming, what you can write programs, functions, methods, everything. We can elaborate them. Elaborate and we can provide more and more information. Detail is called as elaboration. So that is the process of that is determining the application classes. Now application classes na yav thara determine ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we will always refer the user interfaces, okay, and we will always refer the controllers. Using these two mechanisms we can find out the potential application classes. Second one, ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, something which is happening at an instant of a time, which triggers an object to change its state from current state to the new state, so called as a event. Okay, so we have a related event, unrelated event. So all these things ನಾವು already discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. So now if you consider the events, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but a textual representation of series of events happening in a system. So we can convert a scenario into a sequence diagram and as well as a collaboration diagram. So scenarios nowadays have been discarded because they are textual. They are not that much easy to understand when compared to our sequence diagram. Okay, sequence diagram, they are much more easier, so that we can, once you go through the diagram you can easily understand it, but scenario you have to read it. So here, for getting the potential events in the state models, we have to refer the scenarios. So study the scenarios and extract the events. So that is one of the technique what he is referring, the author. Next, in domain model means in the previous context, because domain model is over. So find states and then find events. Now domain model ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐಡಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡಯಲ್, ಡಿಜಿಟ್ ಡಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್.
ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ, ಏನಂದ್ರೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರಿವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಎನ್ ATM, ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಎ ATM ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ದೇರ್? ಸೊ insert card is the first sequence of step. Next, enter the password. Next, once he completed the transaction, end the session, then take back the card. So these are series of events which are happening. So now using these particular events, okay, ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅದು, ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಾರಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, so how to extract the events in a state model, in particularly for application classes andaga, we can refer the scenario using a suitable scenario, whatever the concepts which is there. For example, a person comes, allenu baralla, he inserts a card anta bandaga, that insertion yen madutte, it converts a system from idle state to active state. So that is a event anta kariತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? inserting a card, because until and unless you insert a card, the system continues to be in the idle state. And when you insert the ATM card, immediately what it will ask you the credentials. It may be in the form of a PIN. So once you enter the password, until and unless you enter the password, it never allows you to make the transaction, isn't it? So entering password is also considered as a event. Suppose if you give wrong PIN, so definitely your card will be blocked. So that is why it's also considered as an event. Next, end session. So at the end of the operation or transaction, it will ask you whether you want to continue. So you will tell no. So that is the end of the session. So when you press no, what happens? Immediately your card will be ejected. So your card will be there in your hand now. So that is called, once again, event. And taking a card. So until and unless you take the card, the machine will be there in the in your session only. So when you take back your card, then only it goes back to the previous state. So altogether we can call this as a event. So that is all about the second step. Next, build the state diagram. So build the state diagram. State diagram na ivaga ನಾವು draw ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So how to draw a state diagram? It is drawn as a rectangular structure with a ಹೇಳಿ, ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಚೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್? ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಪಾತ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 3 ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಪಾತ್, in particularly for drawing a state models. Next ನಾವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಿಮಗೆ ಐಡಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಷೀನ್, ಐ ಮೀನ್ ರಾಂಗ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ರೆ, ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ indefinitely, then it forms a loop. Identify those concepts which can create a loop. Next, merge other sequence diagram into a state diagram. Suppose ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾನ್ ಡೋ ಲಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ. So like we can merge, andane heltara adavanu, we can merge other sequence diagrams to create a state diagram. Next, or after normal events have been considered, alla normal ag bandmele add variations, exceptions. Normal biಟ್ಟು exceptions ಅಂದ್ರೆ wrong pin ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ATM ಅಲ್ಲಿ. So all these things will be taken as a abnormal ಅಥವಾ exceptions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, the state diagram for a class is finished when the diagram covers all the scenarios. Ella scenarios alliro prati step kuda complete admele state diagram complete agate. Identify the classes with multiple states. There may be some classes which can be having more than one state. Multiple state andre more than one state. So try to find out those things. Next, study the interaction scenarios, find events for these classes, reconcile the various scenarios, detect overlap and closure of loops. So all these process has to be done so that we can generate a state model. So this is a state model. Nodi. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ATM ಮಷೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, simply if you are inserting your card and if you are standing in the ATM, it is nothing but automatically session complete agi out agi ನಿಮ್ಮ card reject ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is why every customer will be given a certain amount of finite amount of time slot called as a session ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So session controller is the name of the state diagram. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ there are nested states here. Nested state diagrams ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So this is a nested state. For example, vending machine, I think you people know. So where we have discussed nested state diagrams. So start of the activity. So this is a do activity. So main screen display ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Main screen display ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Insert the card. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ಸೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಅಂಟಿಲ್ 4 ಪಿನ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳುತ್ತೆ. So give correct password anta. Suppose if you have entered correct password, it will verify your account. Okay, and if it is okay, account sari ide, okay, account sari ide andre next servicing ಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್. ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್,
ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಾರ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಲ್ಸೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಟೇಕನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಅವನು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ATM ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮನಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಬಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಡಿಸೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ application state model for ATM case study, and the name of the state model is a session controller ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Same thing explained here. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಎ robotic arm will go and fetch a given commodity and it will eject ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದೆನ್ ಮೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಲಾಬೊರೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ದ ಎಲಾಬೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ so that I can explain all these things in my next class. Okay, dear students, if you have any queries, please ask. Okay, then I request all of you to give your attendance in the chat box. So today is 27th. Submit your assignment as early as possible. So this is my request for all of you. I have to assign some marks for it. So please be serious. And also internals is also approaching. It may be from 10th, 11th and 12th maybe. So that is why. So prepare accordingly. Prepare the assignment. Submit the assignment. I am daily watching the classrooms. So many people still you are ignoring. This is not a good sign. So once again, I request all of you, okay, to kindly submit your assignment as early as possible.